হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা ভাই? সবার কেমন আছেন? मेरा माइक बंद था यार। चलो, কি অবস্থা ভাই সবার? আপনারা কেমন আছেন? এন্ড গতকালকে তো ভাই ইউটিউবের সার্ভার এরর কারণে কেউই লাইভ স্ট্রিম করতে পারে নাই তেমন একটা। আজকে সবাই দেখতেছি স্ট্রিম শুরু করছে আবার। কালকে ইউটিউবের সার্ভারে কোনো সমস্যা ছিল মেবি। চলো ফার্স্ট ডিভিশন ম্যাচ খেলতে। এন্ড নেক্সট উইকে আমরা অ্যানাদার লিজেন্ড অ্যাসেম্বল পাবো। লিজেন্ড অ্যাসেম্বল থেকে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার এখনো। সার্জে এগোরো, আই নিড সার্জে এগোরো ইয়ার। যেহেতু সার্জে এগারো দিছে, রনি দিছে, আই নিড সার্জে এগারো ব্লিজ কার্ড। চলো দেখি সার্জে এগারোর রেটিংটা দেখি কত হয়। এই ফুটবল হাব কোথায়? এই ফুটবল হাব, চলো। অ্যাড করে নাই এখনো ফুটবল হাবে। এই ফুটবল হাবে অ্যাড করে নাই সার্জে আমার। চলো সার্জে এগারোর ফার্স্ট আরেকটা কার্ড দিয়েছিল সার্জে এগারো।
সরি, 411 411 অ্যাড করেন এখন eFootball হবে। ব্লিজকান পড়েছে উইল লো সিমার। ব্লিজকান এন্ড লো সিমার আমার মতে আমার 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 অন্তত একটা ব্লিজকার দরকার সেন্টার ফরওয়ার্ড। আমি সার্জিও আগুয়েরোরই নিব। সার্জিও আগুয়েরো অ্যান্ড উনি রনি। রনি আছে, রনি নাই। তবে যদি আমার একটা জিকে দরকার, একটা যদি জিকে দিলে তাহলে আরো বেশি ভালো হয়। চলো আর দেখ আগে, তারপরে আপনাদের স্কোয়াড দেখে বলবো মনে কার কোনটা দরকার। আগে প্লেয়ার দেখ। ওই দেখ, এটা সইরা কই চলে গেছে। চলো ম্যাচ খেলতে। ফার্স্ট ম্যাচ। ওয়ালাইকুম আসসালাম নীরব ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আজকে সমস্যা কি, আমার চ্যাট আসতেছে না কেন? আহ, রিও দিবে না মনে হয়। রিও, হ্যাঁ ডেইলি গেম রিওতে দিবে। ভালো ভালো প্লেয়ার দিবে বুঝছেন, এবার ভালো ভালো প্লেয়ার দিবে আর কি। ফ্রেন্ডলি খেলবো, একটু পরে শুরু করবো। আগে কটা ডিভিশন ম্যাচ র্যাঙ্ক পুশ করি, তারপর নয় ফ্রেন্ডলি শুরু করি। ডিভিশন ম্যাচটা কিছুক্ষণ র্যাঙ্ক পুশ করে তারপর ফ্রেন্ডলি শুরু করবো। আপনাদের কার কি অবস্থা, কেমন কি প্লেয়ার পাইতেছেন, মানে প্লেয়ার পাইতেছেন বলতে ডিভিশনের কার কি অবস্থা? 1 ভার্সেস 1 একটু পরে শুরু করবো, এখন ওই খেলতেছি। ফ্রেন্ডলি শুরু করছি, ফ্রেন্ডলি সরি সরি ডিভিশন শুরু করছি, ডিভিশন পুশে তো দরকার। ডিভিশন পুশ করে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা ফ্রেন্ডলি স্টার্ট করব। বুম বাং হোগি বুম বাং। चलो नेइमार की ऐसी बत्ती जल गई, लाल बत्ती जल गई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ड्रिबर दोगबा। চলো এসেই খেলতে। আপনাদের আমি 1809 করছি আজকে সকালে, আমার 1830 পর্যন্ত হয়েছে। আমার 1830 পর্যন্ত হয়েছে। Well, what a sight 1830-এর this পরে, is. The colour, the choreography, the 30-এর পরে একটা camaraderie. মাইনাস The খাইছিলাম। fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. মাই গড, সেই সেই Well, the ফক্স ইন দা pre-match বক্স, build-up has been fantastic. Now মারাত্মক খেললে the ফক্স ইন game দা বক্সে। itself. There's the রাও whistle. নেভেস, Well, ভার্গিল Peter, ভান I think ডাইক। we're in for something rather special here in being able to watch Hristo Stoichkov. When it comes to charisma and spirit, he's not lacking, and he's so sharp. And a chance! ওয়াও নাইস, And he's really put himself on the line নাইস here. গ্যাপ, ভালো একটা অপরচুনিটি ছিল এখানে। Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. দ্রগবা, He lives আয় for রে। it. Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Oh, that's a key interception. রদ্রি,
Oh, that's delightful. David Villa skims one in. Hakan Çalhanoğlu. João Neves. Hayır, Whatever he had in Kerdar'a mind, pas দিলাম। that was not it. Now this could tries a shot. And it's আইছিলাম been আমিও hooked মাত্র। away. Brzezinski. João Neves. Nicely shaped ball. ড্রগবা বেরই হইতে পারলো না রে। Positioning was spot on. শাবাশ শাবাশ। Alonso. হায় It রে। was indecision all round. They have to do a bit better than that. Gerrard. Never out of the action for very long. Picked out brilliantly. Alonso! শাবাশ অ্যালonso। Double touch and shot and goal. Calm, composed, confident. What a super Double goal. touch, shot Well, he's and a goal. defender's nightmare. Boom. You try to send him one way and he just slips the other. Portugal have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more চলো open and risky. another bomb. What a lofted pass by Matthew Kovacic. A quite incredible spell. They are সেই ভাই সেই। so smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Oh my Portugal God. are now luxuriating এখান in a থেকে two-goal বলটা বের lead. হয়েছে কেমনি? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And it's Neves. Brzezinski will not want to lose out here, not against this opponent. আরে স্টেফেন জেরার্ড। Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, easy pickings there. Kovacic. And here's Cristiano Ronaldo. João Neves. Now that looks a decent ball. Brzezinski. ড্রগবা। Portugal looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Edmilson. Kovacic. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Brzezinski. João Neves is someone so often referred to as the defender's defender. Drogba. Goal! Yes! Effort. And Another goal! And এই তো পারভেজ হাসান ভাই, হোসেন ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কি অবস্থা, কেমন আছেন? He watched it all the way and the finish was unerring. He did so well Chalo there, attacking yaar. the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. The Up whistle's time gone, के पहले and 3-0, that's it for the chalo. first half. Well, that was as one-sided as Shabash. it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at ऐसे will. डिवीजन मैच खेलना चाहिए हम लोगों Portugal को। absolutely dominated that Boom bam half, hogi Peter, and division now match it's में। all about game management. There's no need to overstretch ডিভিশন themselves. ম্যাচে বুম Just বাম না stay করলে ভাই calm ভালো লাগে and নাকি? see this one out. Portugal বুম বাম তো হবে seemingly নেক্সট the উইকে only ভাই। team কি to সব have প্লেয়ার turned up নিব, here. কারে It is দিবে, কারে 3-0 নিব, at the break. মাথা খারাপ। আমি যদি সিলেকশন কন্ট্রাক্ট হয় তাহলে আমি সার্জি 11 নিব। আমার একটা সেন্টার ফরওয়ার্ড ব্লিজকাল খুবই দরকার, কিন্তু এখন কথা হই সার্জির 11 কি গোল প্রচার দিবে না কি দিবে, ডিফ্লাইং দিবে, এটাই তো কথা। যদি গোল প্রচারই দেওয়ার কথা, ই ফুটবল হাফে এখন আপডেট দেয় নাই। সার্জি 11টা কি দিবে, মানে সার্জি 11 কার্ডটা কি হবে, মানে এখন ওইরকম কোনো কিছু আপডেট দেয় নাই। মানে সার্জি 11 না কোনো কার্ডই দেয় নাই। And we get things going again. তবে এটার মধ্যে সব থেকে যদি আন্ডাররেটেড একটা কার্ড হয় সেটা No হচ্ছে, way through এক there. মিনিট দাঁড়ান Looking for the run. Well read. দেখতে হবে। The danger is averted. Brzezinski. Brzezinski can so cleverly bypass the press. ওরে Rui Costa. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Well, the run has been sold a little bit short there.
They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Shot could be, and the shot, Another goal. and it's in. এটার মধ্যে যে সবথেকে আন্ডাররেটেড কার্ড হয় সেটা হবে যে This ফ্র্যাঙ্ক day রাইকাভ। becomes রাইকাভরে কেউ চুজ করবে না, absolutely কিন্তু এখানে ফ্র্যাঙ্ক perfect. রাইকাভই মারাত্মক Utterly কার্ড। ideal. The lightness of step, কি the দিছে ফ্র্যাঙ্ক রাইকাভ? sharpness of ডিস্ট্রয়ার। movement, the certainty আর of যদি finish. সেন্টার ব্যাকে যদি খেলান And আপনি that's it. ডিস্ট্রয়ার হিসেবে ফ্র্যাঙ্ক রাইকাভরে, মারাত্মক কার্ড That's where হবে। we have to end it. From me, Peter ফ্র্যাঙ্ক Drury, and রাইকাভ, my তারপর হচ্ছে ড্যানিস co-commentator Jim ব্রেকহাম। Beglin. A very good ড্যানিস evening to ব্রেকহাম you এটা all. কি হোল প্লেয়ার, ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার, মারাত্মক। আমি এখান থেকে যদি বলি 3 নাম্বার ফার্স্টের রেটিং এ থাকবে হচ্ছে গিয়া আমার যে ফার্স্ট রাখবে ওইনে রনি, সেকেন্ড রেটিং এ হচ্ছে যে আপনার অ্যাগোয়েরা, থার্ডে হচ্ছে গিয়া ফ্র্যাঙ্ক রাইকাভ, ফোর্থে হয়েছে ড্যানিস ব্রেকহাম এন্ড ফিফথে হয়েছে ডেভিড সিমন। ডেভিড সিমন এই 5টা কার্ড আমার র্যাঙ্কিং এর সবসময় আগে থাকবে, কারণ যার জিকে নাই, এন্ড ডেভিড সিমন মারাত্মক মারাত্মক লেভেলের একটা জিকে। হাইট কন 193, হাইট কন, ডিফেন্সিভ গোলকিপার কন, আপনার রিফ্লেক্স সবকিছু ভালো ওর। ডিফেন্স জিকে সেভিং রে, ও মাই গড, গোলকিপিং 99, রিফ্লেক্স 90, জিকে ক্যাচিং 98। মানে আপনি গোলকিপিং কমাই দেওয়াটা যদি রিফ্লেক্স বাড়াই নেন না, ডেভিড সিমন আপনার মারাত্মক একটা জিকে, মারাত্মক। চলো চলো, বাট আই চুজ, যদি সিলেকশন কন্ট্রাক্ট যারে দেয় দেয়, কিন্তু আমি সিলেকশন কন্ট্রাক্ট থেকে এগোরারে চুজ করব, কারণ আমি আই নিড ব্লিস কার্ল সেন্টার ফরওয়ার্ড। আমার একটা ব্লিস কার্ল সেন্টার ফরওয়ার্ডের খুব শখ। স্কোয়াড দেখে বলা যাবে কার জন্য কোন প্লেয়ার ভালো হবে, তবে আমার এখান থেকে আমার ফার্স্ট ওপিনিয়ন হচ্ছে রনি ভালো হবে, তারপর হচ্ছে গিয়া আপনার ডেভিড সিমন আছে জিকে, তারপর ফ্র্যাঙ্ক রাইকাভ ডিস্ট্রয়ার, ডিস্ট্রয়ার হিসেবে ফ্র্যাঙ্ক রাইকাভ মারাত্মক খেলবে সেন্টার ব্যাক হিসেবে। তারপর হচ্ছে যে পল স্কোলসও ভালো খেলবে, বাট পল স্কোলসের সাথে আপনার আমি মনে করি যে এনে পাউল স্কোলস থেকে আপনার ডেনিস ব্রেকহাম মারাত্মক ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার, আর ডেনিস ব্রেকহামের রান মেক মারাত্মক হয়। ক্রিয়েটিভ প্লে মেকারের সাথে কি স্ট্রাইকার ইনস্টিংক্ট, ওরে ভাই, বল কন্ট্রোল 97, রাইট পজিশন 97, পাসিং লো পাস 93, 98, স্পিড কম, বাট পাসিং এর দিক থেকে মারাত্মক। বল পাসিং এর হচ্ছে বল পজিশন, এটা অনেক ভালো। ওকে ওকে বলে দিব, নো প্রবলেম নো প্রবলেম, ডোন্ট ওয়ারি। আগে দেশ আসুক, ডোন্ট ফরগেট স্কলস। স্কলস এর থেকে আমি মনে করি যে এটা বেশি ভালো হইবে, ড্যানিস ব্রেকহাম। আমি মনে করি যে স্কলস থেকে ড্যানিস ব্রেকহাম ভালো হবে। এলএমএফ হিসেবে বক্স টু বক্স আপনি ওইভাবে খেলাইতে পারবেন না। সিএমএফ নাই বলতে সিএমএফ 88 আর আরএমএফ, ওটা যদি সিএমএফ কার্ডটা দিত তাহলে ভালো হতো, এলএমএফ কার্ড দিছে তো তাই অতটা ই করলাম না আমি। মার্ক ভ্যান বমেল, অ্যাঙ্কর ম্যান, ওয়াও, মোস্ট আন্ডাররেটেড কার্ড তো এইটা ভাইয়া, নেদারল্যান্ডের মার্ক ভ্যান বমেল। বাবু রে, অ্যাঙ্কর ম্যান কার্ড অ্যান্ড বুস্টার ডুইলিং। চলো, ওয়াও, ডিফেন্সিভ 90, 93 এনগেজমেন্ট, পাসিং 92, অ্যাগ্রেশন 96। আপনি লো পাস আর একটু কমাই দিয়ে যদি স্পিড বাড়াই নেন বা ডিফেন্সিভ অ্যাওয়ারনেস বাড়াই নেন, মারাত্মক ভাই। মার্ক ভ্যান বমেল মারাত্মক কাট। গোল পোচার এগোরার বলা যায়, দেখি কি কার্ড আসে। এগোরার কার্ডটা কি কার্ড দেখতে হবে, গোল পোচার দেয় না কি দেয় সেটাই তো কথা। যদি গোল পোচার দেয় তাহলে আমি এগোরার চুজ করব, একটু মিস নাই। আর গোল পোচার না দিলে চুজ করবো না, কারণ সেন্টার ফরওয়ার্ড যদি গোল পোচার না হয় প্লাস ব্লিস কার্ল, তাহলে খেলে মজা নাই।
বক্স ইন দা বক্স কিছু কিছু প্লেয়ার ভালো খেলে, কিন্তু ওটা তো এলএমএফ এর কার্ড দিছে না, আপনার ওই পজিশনেই খেলবে। এখন কথা হইছে এখন তো কার্ড দিছে, যেটা কার্ড দিছে সিএমএফ এর কার্ড, কিন্তু এখন যেটা দিছে ওটা তো হইছে এলএমএফ এর কার্ড। তো ওই সাইড নিয়ে সবসময় খেলা ট্রাই করবে, এই প্লেয়ার এই একটা সমস্যা, যে পজিশন দেয় ওরা ওই সাইড ওই পজিশন দিয়ে বেশি বেশি খেলা ট্রাই করে। উম, চলো বক্স ইন দা বক্স, ওয়াও ভ্যান বাস্তেন ভাই মারাত্মক। বক্স ইন দা বক্স ভ্যান বাস্তেনের কার্ডটা অনেক, মনে করেন যে রেটিং এ যদি থাকে এক টপ লেভেলে, তার আমি So বাবারই bring it রাখবো on. বক্স ইন দা Height, বক্সে। expectation, ভ্যান বাস্তেন, emotion. The দেন game yet to রাখবো kick হচ্ছে off. আমি The বেবেতো, excitement দেন রাখবো already হচ্ছে যে palpable. দিদার দ্রগবা। Well, it তাহলে looks হয়েছে like a big টপে হয়েছে যে game. এক Sounds নম্বরের like a big লিস্টে হয়েছে game. যে ভ্যান Everyone বাস্তেন, দুই involved নম্বর is হয়েছে বেবেতো, তিন absolutely up নম্বরে for হয়েছে it. যে আপনার দিদার দ্রগবা, মানে এপিক কার্ড So হিসেবে it's আর down to লিজেন্ড কার্ড business হিসেবে here. আর কি। এছাড়া তো So ফক্স there ইন is দা the বক্স আপনার এটা অনেক trophy-laden ভালো, ওই Frank যে Rye card, the হালান্ড, essential piece in ও one of একবার রান মেক করতে football's পারলে ওরে দিয়া। greatest ever club sides. Yeah, and he's one of these players, Peter, who will ensure that your team is always আই going to be রে on the front খাইছি রে, foot by triggering attacks from আইছি deep. Can he finish? আইছি রে। Well, they would have been looking at ইয়া him to ইয়া produce the goods, 10টা and থেকেই that শুরু was করব। very kind of him to oblige so ইয়া early. ব্রো ইয়া, A mere গোল formality, তো খাইয়ে বসলাম nigh on একটা a certainty. He is ভুল পাস truly দিয়া। in the zone. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Portugal ইয়া finding themselves মাইটি, unexpectedly behind. Now it's Gerrard. Out of play for a throw. ইয়েস বললামই তো, যদি লিজেন্ডের ক্ষেত্রে বলতেছি, মানে এগুলো এপিক কার্ডের ক্ষেত্রে বলতেছি। Kovacic. আয় And রে the pass is কি খেলতেছি intercepted. আমি এটি। Iniesta. Neymar. Oh, nicely intercepted. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Portugal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. ক্রিস্টিয়ানো, There could be trouble ওই here. দেখ গোলে জাতি। And that's going to be a goal kick. ওকে And the নো referee has প্রবলেম, brought দিয়ে play দিব back আয়ান ভাই। and shown him a yellow card. Kovacic is the team's great visionary. Little pass back. That's good pressure. It gave him no other choice. Cannavaro. And Edmilson. Duke is onto this. আমি কি করতেছি, আমার মাঝ মাঠের প্লেয়ার এত বাজে খেলতেছে কেন, ওরা বল বের করতে পারতেছে না। Anderson. ওই দেখ Very nearly half an hour gone here. And this is Drogba. Passes coming off in quick succession here. Drogba was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Whatever he had in mind, that was not it. Cafu. Quality ball. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Some intricate passing, looking to progress the ball. That's going wide left. আরে নেবেস, João Neves is in a really good Arre. position out wide. আজকে না আজকে না, আজকে ম্যাচ আছে আমার অফিসিয়াল, আজকে অফিসিয়াল ম্যাচ আছে। আজকে আর এই করতে পারবো না। Neymar. Xavi Alonso. Cannavaro cuts it out. Kimmich. Chiellini. There will be 1 minute added time. João Neves. And it's Kovacic.
João Neves is one of those. He's having a hit. আরে রং খেলা খেলতেছি আমি, রং। And that is the end of the first I'm half. playing so wrong, Well, it's man. certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Portugal go in at half-time with a game to chase. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So রিও দিবে মনে হয় আপনার ইসে, at the start of the second half. রিও দিবে হইছে মনে হয় আপনার ওই যে Well, I think in ডেইলি these গেমে। circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I রিও mean, দিলে you হয়তো want আপনার to get ডেইলি back গেমে in দিতে it পারে। as soon as possible, but without leaving yourself too open. Cafu, Kimmich, Cristiano Ronaldo, and they can counter here. Nicely weighted ball. Cannavaro আরেকটু can ফাস্ট clear হ it away. রোনালদো। Oh, it's a great ball. Drogba! আহা, Oh, he's given that আনবেন পারি plenty, দিয়ে গেছে। but no. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Can he get it through? That's an excellent interception. ওই দেখ, Ibrahimovic! ওমা এটা ফাউল দিল না, কিছু দিল না দেশ। Finish. Two up and in charge. Wow, and nice. things are looking pretty good for নাইস them now. কোনামি, নাইস, থ্যাংক His ইউ, position was থ্যাংক ইউ। perfect. The invitation was there for him. ऐसा ही and करना his bro response हमारे साथ। absolutely clinical. Ibrahimovic बहुत माइनस really खाऊं, can't बहुत believe his बहुत। luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And now he has two. আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনাদের কি অবস্থা, কেমন আছেন? মুস্তাকিমুর ভাই, মুস্তাকিমুর ভাই কি অবস্থা? Substitution on the field. অবস্থা খারাপ রে ভাইয়া, মাইনাস খাইতেছি। Well, the two coaches शुरुआत are कर दिया signaling माइनस changes के here, both at the साथ। same time. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. And here's Ronaldinho. And he thumps it clear. Portugal have it back and can go again. Now it's Villa. Oh, played right into his path. Well, he certainly wasn't in the mood to ম্যাচ take আপ any করার risks. কিছু টিপস দেন। ম্যাচ আপ আর কেমনে করবেন? ম্যাচ আপ এখনো মানে And he's খেলতে খেলতে managed এরই to হয়ে gift যায় it ম্যাচ আপ। back. Robertson gets it clear. João Neves. And it's Ronaldinho. ও মাই গড, That's put এখন pace খালি in the বান্দায় danger. বল উড়ায় ক। That's really nicely played. And the shots! एक और चाहिए भाई, एक और, About as smooth as it gets. एक और चाहिए भाई। Whoever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Portugal cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. That has been cut short. De Paul. Well read, nice interception. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Little লাল doubt, কার্ড that দিস is না a অন্তত, foul. হলুদ কার্ড দেওয়া He ঠিক knew what আছে, was coming, কারণ এমনি that's a একটা yellow ফাউল card. করে গোল Players' দিছে। body language here is a bit grim. It is not looking great at all. एक और गोल चाहिए भाई, एक और, चलो। चलो 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 चलो, जल्दी Target by a जल्दी शुरू कर whisker. यार।
तो एक प्लेयर बाहर है. Well, this could be it. Past something close to a minor miracle. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. It's a searching pass. Last-ditch defending, but that'll do. Just 5 minutes remaining now. Looking for options for movement. I अरे thought it was going to happen then. How many more chances কি can করলাম they এটা আমি? realistically expect now? তো সুন্দর একটা বল করলাম. ধ্যাৎ, Oh, that's well spotted. João Neves. Now it's Villa. 6 added Tries a minutes have measured been ball. indicated. It's out of play. यार And it is a goal रोनाल्डिनो kick. ঠিক তো কর यार বলটা. Bangladesh clearly now in lead preservation mode. টাইম ওয়েস্ট করতেছে সালে নুবরে. Now it's Ibrahimovic. Shot, surely! আহ Good run, lovely take, but that's it. এ There will একটা be খাইলাম time ফালতু for no গোল. more. দুইটা যে গোল Portugal খাইছি can দুইটাই ফালতু গোল. justifiably অপোনেন্ট find কি this a সব hard গোল one দিছে to আমারে. swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe until the end. দুইটা গোল খেলাম দুইটাই ফালতু গোল খেলাম. যা না মাইনাস देगा और 26 खत्म. 26 पॉइंट खत्म. चलो ওকে ওকে তখন তো 10টা এমনিতেই বেজে যাবে. এই ম্যাচ পর তো এমনিতেই 10টা বেজে যাবে. ওয়াও 3252 প্লাতিনি. মাই গুডনেস. সেই प्लेयर আছে भाई. मैं तो फिर से गया. मैं तो फिर से गया भाई गया. चलो देखते हैं. मैं तो फिर से गया. अब इस बार माइनस खाएंगे तो क्या होगा. এবার মাইনাস খেলে তো ভাই সেই করা জিনিস হয়ে যায়. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, we're on the way. Gabriel Batistuta, Jim, pretty much the embodied... It's Ibrahimovic!
Good run, lovely take, but that is where it stopped. Ibrahimovic has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Mohun Bagan with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. That's a good ball. Now it's Cristiano Ronaldo. Well timed, excellent interception. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And he's forced to go back. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. And that's going wide left. Beckenbauer did well to step in there. That was more than necessary. João Neves. And that was very necessary. Now it's Batistuta. And this is Pele! He can run onto that. Lovely feet. And the shot! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Mohun Bagan really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Kovacic is always looking to break lines. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, well played, well sorted out. Portugal, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Kovacic. That's good play from him. He has found the way through, delivered in. Well played and well cleared. Tries to pass it through. Incoming delivery. He's rising! Goal! Portugal! Picked that one out. It was a bullet. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Portugal have taken the lead. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to... Goes for a shot! And yes, it's there! And the lead lost no time at all! Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Thuram gets across to intercept that. Benatia is a man so notably robust and resolute in his defending. And that could set him on his way. Ibrahimovic! He's got a goal! And the comeback is complete! Was there ever any doubt? Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. Mohun Bagan with the lead.
Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Neymar. There will be Drogba. 3 minutes So added what can they time. make of this? Well read, nice interception. And the referee has blown for half-time. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. So there was the first half. Well, I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. So chance, surely! Wow, that is Didier Drogba! A finish right from the top draw! It's level again! What a match we have! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character, wonderful. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Quite a game this, all square again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Thuram gets over and intercepts. João Neves. Drogba could complete a hat-trick here, Jim. What do you reckon? Well, I think he's got every chance, and he's got plenty of time too to get his third. And the way he's gone about this match, he looks... It's Neymar! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Keeper's dealt with that. Throw in. And that has left him in a heap. Substitution on the field. Number 4, Franz Beckenbauer. Number 19. Mohun Bagan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. He's picked his way. Bale! They've got to be quick to recover this. Oh, and that is really good tenacity. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Defending of the desperate variety. And it's lofted through here. Portugal have the chance to go the other way. Cristiano Ronaldo. Platini. Rijkaard. Can he spark a counter here? Always onto this. Edmilson. Kovacic. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pelé tries a shot! And that's a tidy finish. And they get themselves in front! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical.
Substitution in progress. So the manager can make a change for the first time in the game here. Mohun Bagan leading now. Buffon gets his hands on it and the danger is averted. Portugal really might just end up kicking themselves after that. Decent chance! And that's a good finish. And that should do it! Within sight of the finish line. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So the lead, real chance! Oh, it's come loose. Oh, what a mistake! Big chance! Goal! Just one goal in it now! Game on! An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. Just one in it now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. He's in a good position here. The ball has bounced loose now. Comes under pressure and it's come loose. Threads one in. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's got the beating of his man. Kovacic. Shot at goal! Oh, it's come off the upright. Now that's a far... And that is as far as it goes. Portugal illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. And a quick announcement today that memorabilia Thoughts on from what we've today's just match seen? is Well, now on Peter, sale this in was the probably stadium. more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all.
আরে কি অবস্থা, খুবই ফালতু অবস্থা নাকি? চলো চলো চলো, জলদি জলদি। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. He's gone for goal! Well, now it's a race for the ball. গোল! এ রে, অল্পের And জন্য he's গোল হলো না heaved রে। it away. And that interception was উল্টাপাল্টা পাস most দিয়ে খেলা। necessary. That was well এ played, রে, well রোনালদো, stopped. Well, the run has been sold a little bit short there. They রোনালদো, should have done a lot রোনালদো। better there. The final ball was very poor. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, this looks sharp. Neither of these two want to come off second best. So it is still 0-0. Ronaldinho. Now it's Mbappe, and a shot! ও Mbappe! What a shot. Irrepressible! About as smooth as it gets. সেই And সেই। we have liftoff. It was thrashed in, the crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. So the first moment of real significance. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And it's Neves. Engages and forces him off the ball. Anderson. Portugal are behind here, despite their domination of possession. For Xavi Alonso. Looking tidy in possession here. Oh, it's a nice idea, but আরে the another execution miss was pass lacking. here. No look pass. Now it's Mbappe. That's a shade optimistic. And he's only too happy to take that back. João Neves. It's a searching pass. আগেই পড়ছে। Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. This is the time you need that pace. That has been cut short. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. De Ligt attempts a clearance. They get a throw in. लो यार, एक गोल तो देना ही पड़ेगा। Tries to pass it through. Neymar. Pass is coming off in quick succession here. Cristiano Oh Ronaldo! my God, another save, That's it, 45 minutes up. another mind-blowing save. জিসান ভাই, Competitive আলহামদুলিল্লাহ, half আপনার with কি just অবস্থা the ভাই, one কেমন আছেন? decisive moment. It's been compelling stuff. Portugal go in at half-time Please be with made aware a game to smoking chase. is only permitted in Well, let's designated not beat areas about the within bush, league Peter. ground. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. চলো চলো চলো।
Down to business again. Portugal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. That's a sharp pass. This is a promising build-up. এটা And তো the দে shot's on here. Decent Yes. chance! Wow, that is Didier Drogba. Yes. Sumptuous finish, an absolute joy. They have grabbed themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. The movement so precise, the finish sumptuous. আরে Just when দ্রগবা they again. thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. Skill The দিলাম next goal স্কিলটা is হলো going to না be so significant. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, he has slightly undercooked that one. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Xavi Alonso. Xavi Alonso gets on his bike and on the move. উত্তর ম্যাথিউস That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Mbappe. Tries to play it through. Oh, super ball. He slings. Bullish header! বাবু রে বাইতে গেছে And that's a real chance missed. Oh, unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. আমার স্কোয়াড আমি রিভিউ করে করতাম কি কোন আমার স্কোয়াড তো ঠিকই আছে আমার স্কোয়াড আমি কি রিভিউ করে কি করতাম নাকি আপনার স্কোয়াড সেটা বলেন चलो यार फिर से Substitution for Portugal. Number 22. So changes afoot here, and from Number both 7, sides. Cristiano Ronaldo. Number 16. Van Dijk. Number 87. Joe Neves. De Number Paul. 3. Xabi Alonso. Can he get it through? Coming on Well the played. field. That has snuffed Number out the 18, danger. Ronaldinho. Number 8. David Villa. Number 14. Oh, it's come loose Adams. and reclaimed it in a trice. Sukchu. Number 5. Bangladesh clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. now I say Fox in the box Haaland And he can the thump it away. monster Nice looking ball. No luck with that dink over the top. This looks promising. Tries a shot! monster ভাই যেটা কই যে Just monster incredible! So is that it? Is this the moment they stole it? yeah More or less by himself, as cool Rot as you like. Haaland Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Bangladesh look like they've won it. আজকে তো দেখি যে But তার it's লাখ not over খারাপ yet. হইতেছে Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this. But has the opposition enough spirit left in them now Oh, to maybe it's, find a way back? ডিভিশন ম্যাচও And পর it's পর made দুইটা its way হারলাম to him. Now, can they get him away? Can he finish? And that is as much as we another have time lose for. back to কি Portugal can টানা তিনটা ম্যাচ justifiably লুজ find this চলো a hard one to swallow. এই They gave it their all, but ultimately they have fallen just short
against an opponent prepared to go toe-to-toe until the end. Public transportation today. Please How would watch you Kovacic, summarise what we've seen Zhao today then, Neves, Jim? mid-match, এত Portugal বাজে really খেলছে রে। struggled to get going. That was sensed by their support early on, and it just compounded the frustration. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. চলো, who is the next? কে খেলা হইছে? ন্যাশনাল টিম 2 দিন আছে। তারপর এখানে World Stage Contenders 50. वाह, कितना रेटिंग है मिलेगा? 60,000। 4টা ম্যাচ খেলা লাগে। ব্রাজিলিয়ান লিগ 5 দিন। জি জি, ইয়েস ব্রো, সেই ইউটিউব আপনি তো মারাত্মক খেলা দেখাই দিলেন। সেই খেলছে হালান্ড, সেই ওই মুহূর্তে আইসা আপনার হালান্ড যে শটটা দিছে করা। চলো ম্যাচ খেলতে। চলো চলো চলো, ডিভিশন ম্যাচ। আজকে তো লাক পুরা খারাপ যাইতেছে রে ভাইয়া, আজকে তো লাক খারাপ যাইতেছে। এক শট মার করে দিলে গোল হয়ে গেছে, দেখছেন? মনস্টার ক্ষমাক্রমী হালান্ড রে। আলি হালান্ড বর্তমানে জায়ান্ট। চলো আর আধা ঘন্টা করবো আজকে স্ট্রিম, বেশিক্ষণ করবো না আজকে। জাস্ট গতকালকে করতে পারিনি, এই জন্য আজকে আসলাম। গতকালকে তো সবারই সার্ভার এরর ছিল, কেউই অনেক এশিয়ার ভিতরে যারা ছিল তাদের অনেকেই স্ট্রিম করতে পারেনি। মাইটি মাইটি মাইটি, what a team, man. It's dream account, huh? It's our dream account. चलो इसको करो।
চলো। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you have just joined, you have just missed the kickoff. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. চলো। Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Oh, he's been caught on it here! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split. Shoots! ইস রে, I'll be a bit disappointed with আরেকটু that. মার। Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Thuram. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Edmilson. João Neves. Vieira is someone so often referred to as the defender's defender. Nice sequence of passes this. He's being urged to shoot. পাইছে গেছি রে, Iniesta মারাত্মক showed একটা plenty গোল of খাইতাম। zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Villa. Great pressure, plenty of it. And here's Suarez. He won't be happy with that one. Kukçu. Vieira. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Looking to pass their way up the pitch. Toon definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. And that's been drilled in. That's Bye, put paid to the bye. danger. এতে বেল যে অ্যাটাক দিবে আমারে। Pirlo. Can he get it through? Pirlo is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. দুইটা ম্যান একই সাইড দিয়ে দৌড়ায়, একই It's a জায়গায়। throw in. দুইটা সেন্টার ফরওয়ার্ড। Kukçu. Now it's Drogba. It's Drogba! এ Oh, cracking effort. Drogba certainly এই made যে the right ব্লিচ কালটা decision থাকতো, there to কনফার্ম hit একটা it ব্লিচ first মারতাম time. না। I had the feeling he might try it the way the ball arrived. And it's Drogba. Kovacic. This is a promising build-up. Now it's Villa. Kukçu is always looking to... Kukçu! সাবাস। Goal! Portugal! ওকছু ইয়ার। Portugal score first. That really is quite fabulous. All his own doing. The goal scorer for Portugal after 44 The first breakthrough. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. Neymar. Drogba. Can he finish? Another save. That's it, 45 minutes up. So a steady, Another solid save, and more than another. satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Portugal just ahead then as we reach 45 minutes. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from.
I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Portugal with the game's only breakthrough. It's 1-0. And so the action is resumed. Portugal leading courtesy of the game's only goal. That's an imaginative pass. Oh, good-looking ball. And this is Iniesta. And here's Suarez. Iniesta. The referee's হাল awarded a free করছি আরো kick. 2 দিন আগে The referee has বাহ resisted the temptation to go to his pocket. It's just a অ্যাডভান্টেজ stern এতক্ষণ lecture. টাইম নিয়ে রাখি অ্যাডভান্টেজে So what can they conjure from this one? And here's Suarez. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's made its way to him. And he's got a chance, surely! আয় রে A potential goal of the season contender, if only. Villa certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. Bale. Anderson spots it and intercepts. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Still no way through. The defending here is resolute. So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the রিনেস্তা boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Kukçu has found the net here, of course. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. আরে নেইমার 1-0 the সামনে দিয়ে score. বলটা গেল And it's Iniesta. Luis Suarez. Well, he got rid because he was মাইটি under বাইসা pressure. গেছি রে And reclaimed it in a trice. এই অ্যাটাক দিতেছে আমার এখন It's Bale! Well taken goal. কিরকম বলটা পাইলে আর কিরকম Do শট করবো not write them off. Back they come. It's starting to look very interesting, this. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but আমি you have দেখেন to বল wonder যাইতেছে how ক much these boys have left in the tank. He is through here. Now there's the header. এ And no, he couldn't find the finish. Unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Now it's Villa ওই দেখ কাদারে দিলাম into the last 5 minutes. Now it's Messi. That is good alertness. Cannavaro. Van Dijk is very much of the non-shell pass school of defending. Bale. And here's Suarez. That's really well cleared. And he's there to retrieve it. They'll have to settle for that. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. ডেভিড ডেগা তো সবসময় অলওয়েজ আছে খারাপ খেলার ওস্তাদ আরে আদি ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন আমি এগোইরাই নিমু যদি গোল প্রচার হয় আমি এগোরাই নিমু ভাই যদি গোল প্রচার হয়
चलो भाई कल मिलते हैं, आज इतना ही काफी था। लेकिन আজকে এমনিতে শুক্রবার গেছিল, টাইম এরকম মেনটেন করে নাই, গতকালকে আসতে পারে না এই কারণে। আজকে না দিবে, কালকে খেলবো না। আজকে একটু এমনি বাইরে থেকে আইসি সাথে সাথে বসে গেছি, তো একদম কোমর টোমর ধরে গেছে, কোমর টোমর ধরে গেছে, একদম অবস্থা বাজে হাল। আমি 11টাই নেবো ভাই, আপনারা 11 আমিও 11টাই নেবো। চলো কাল মিলতে, আজকে ইতনা ही काफी था। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট।